Это место здесь как у Дум второго. Это место встречи Сичирады и Кришны. In the morning time, Sri Krishna goes to the fields of Braja and he herds his cows. Утром Кришна выходит на пастбище Враджи и пасет своих коров. Okay. After Lord Krishna's breakfast in the morning, he goes to the fields of Braja and he herds his cows. And Srimati Radharani, she returns to her home in Javat. И Шримати Радхарани возвращается в свой дом Джавате. When Srimati Radharani returns to her home, her mother-in-law, Jyotila Devi, requests that she will go to a place of Vrindavan known as Suryakund, where she will worship the sun god. И когда Шримати Радхарани возвратилась всей домой, то ее мачеха Джатила, она попросила ее отправиться на Сурья-Кунд поклоняться полубогу солнца. Jyotila has been told that if Srimati Radharani will worship the sun god, then she will become, that her son, Abhimanyu, will become as prosperous as Nanda Maharaj. И она говорила, что если Шримати Радхарани будет поклоняться полубога солнца, то ее сын Абхиманью станет таким же богатым, как и Нанда Махарадж. So on her way to Suryakund, she comes to this place. И по пути на Сурья-Кунд она пришла в это место. And while she's here, she picks flowers to make beautiful flower garlands for Sri Krishna. И когда она была здесь, она срывала здесь цветы для того, чтобы сделать прекрасную гирлянду для Кришны. And Sri Krishna, he goes with his cowherd boys and they begin pasturing the cows. И Шри Кришна пошел с этими мальчиками-пастушками и начал пасти коров. And after they've been running and playing and herding the cows for an hour or two, Sri Krishna, he speaks to his cowherd boyfriends. И после того, как они бегали, играли, спасли коров где-то час-два, Шри Кришна начал разговаривать с своими мальчиками-пастушками. He says, you boys must be feeling tired now. Он сказал, наверное, мальчики, вы сейчас устали. And you must be wanting some mid-morning snacks and refreshments. И хотите, наверное, перекусить. So please, you sit down here and you take these sweets that have been sent by Mother Jasoda. Пожалуйста, садитесь и примите эти сладости, которые были посланы матерью Ишодой. And Madhu Mangal and myself are observing simply how beautiful is this forest of Vrindavan. А Мадху Мангал и я просто пойдем посмотреть, как прекрасен этот лес в Вриндаване. So while you're taking your sweets, Madhu Mangal and I will take a walk for a few minutes in Vrindavan forest. И пока вы принимаете эти сладости, Мадху Мангал и я прогуляемся несколько минут в лесу Вриндавана. And the boys agree with Sri Krishna. И мальчики согласились со Шри Кришной. And then Lord Krishna immediately leaves that place and he comes over on this side in order to meet Srimati Radharani and her friends. И Шри Кришна немедленно оставил это место и пришел сюда для того, чтобы встретиться со Шримати Радхарани и ее подругами. He comes here and finds that she's picking beautiful flowers and stringing flower garlands for him. И он пришел сюда, и она в это время срывала цветы для того, чтобы сделать прекрасную гирлянду для него. And he immediately comes up and says, "Hey, what are you doing here? Он подошел и сказал, эй, что ты делаешь здесь? This is my forest. Это мой лес. Why are you stealing my flowers? Почему ты крадешь мои цветы? Give those flowers to me. Отдай мне эти цветы. Who are you making this flower garland for?" Для кого ты делаешь эту цветочную гирлянду? So they have so many
joking, wonderful words that they exchange. И они обменивались этими прекрасными шутливыми словами. Srimati Radharani says, "These aren't your flowers." А Шримати Радхарани сказал, это не твои цветы, He says, this is my forest, so these are my flowers. это мой лес, это мои цветы. Anyhow, while they're having their joking words, then Srimati Radharani's mother-in-law, she comes here on her way to Suryakund. И пока они обменивались этими шутками, то свекровь Шримати Радхарани, она пришла сюда по пути на Сурьякунд. And when Sri Krishna and Srimati Radharani hear that Radharani's mother-in-law is coming, then very, very quickly they run to the Vrindavan forest and they go to Suryakund. И когда они услышали, что Кришна и Шримати Радхарани услышали, что подходит свекровь, они быстро побежали в Вриндаванский лес, в Сурьякунд. So this is a very wonderful meeting place of Sri Krishna and Srimati Radharani. Это очень прекрасное место встречи Шри Кришны и Шримати Радхарани. And we should pray in this place that we may become pure devotees, that we may one day also meet Sri Krishna and Srimati Radharani, engage in their pure devotional service. И мы должны молиться в этом месте, чтобы мы стали чистыми преданными, и однажды встретились с Шримати Радхарани, с Шри Кришной и Шримати Радхарани, и заняты в своем преданном служении. So we should offer our obeisances here, take water on our heads, and continue on our parikrama. Итак, мы должны сейчас предложить поклоны здесь, побрызгать немножко себе на голову водой и продолжить парикраму. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki, Srila Prabhupada. Ki, Manasi Ganga ki, Goprimanande. So we'll actually we've come to Manasi Ganga. Мы пришли на Манаси Гангу. Пропустите меня, пожалуйста. For Mataji. We're standing before Srila Sanatana Goswami Prabhupada. И мы стоим перед Шрила Санатаном Госвами Прабхупадой. Jesteśmy przy Manasi Gandze i stoimy przed Srila Sanatanem Goswami Prabhupadą. This is the bhajan place of Srila Sanatana Goswami on the banks of Manasi Ganga. Это место, где он занимался баджаной на берегу Манаси Ганги. Na brzegu Manasa Gangi Vrindavan, they had different places where they would sit in the forest of Vrindavan and perform their bhajan. А когда 6 Госвами пришли по указанию Госвами Вриндавана, у них были различные места, где они сидели и совершали свою баджану. 6 Goswami. This is one bhajan place of Srila Sanatana Goswami. We'll see his other bhajan place when we go to Nandagram in a few days. And the other day when we were at Madan Mohan Temple, we saw his other bhajan place. А, например, здесь это место баджаны Санатана Госвами, и мы через несколько дней поедем на Нандаграм, там увидим еще одно место баджаны. И рядом с храмом Мадан Махан мы видели еще одно место, где он занимался баджаной. Swami would sit here and chant the Hare Krishna Maha Mantra, and with his transcendental vision, he would see the pastimes of Shri Shri Radha and Krishna unfolding to him. А Шрила Санатана Госвами сидел здесь, повторял Харе Кришна Махамантру, и своим чистым видением он мог видеть игры Радхи Кришны, которые проявлялись перед ним. Power of the great pure devotees of the Lord, that when they chant the Hare Krishna Maha Mantra, they actually see Krishna's pastimes taking place. Такова сила чистых преданных, когда они воспевают Харе Кришна Махамантру, они действительно видят места, видят игры Кришны, которые проходят перед ними. Na tym polega. Staying here, performing his bhajan, seeing the Lord's pastimes, but by living on the side of a lake, he had one problem, and that problem was mosquitoes. И так он жил здесь, совершал свою баджану и наблюдал за играми Господа, но у него была одна проблема, эта проблема были москиты. He just decided, I can't stay here any longer because the mosquitoes are too terrible and they're eating me alive. И поскольку москиты слишком сильно докучали его, однажды Санатана Госвами решил, что он больше не останется здесь. And so he decided that he was just going to leave this place. И он решил просто уйти с этого места. Lord Shiva, who resides in this temple, this Chakleshwar Mahadev, he manifested himself before Srila Sanatana Goswami and he said, Prabhu, please do not leave this place. И в это время Шива, который обитает здесь, в этом храме, его зовут Чаклешвар Махадев,
он появился перед Садхгуру Госвами и сказал: пожалуйста, Прабху, не покидай это место. There are five major deities of Lord Shiva who were worshipped by the Brajabasis. Во Вриндаване существует 5 основных божеств Господа Шивы, которым поклоняется Браджабаси. Mahadev. Во Вриндаване есть Гопешвар Махадев. Gopeshwar Mahadev, Махадев. Bhuteshwar Mahadev w maturze, And in Nandagan is Nandeshwar Mahadev. А в Нандаграме Нандешвар Махадев. Nanda, Манаси Ганги Чаклешвар Махадев. a tu Swami Prabhu, we hardly ever have the association of a Vaishnav who is as great and as elevated as you. So, you please stay here, and I will personally get rid of all the mosquitoes. И Чаклешвар Махадев тогда сказал: дорогой Прабху, у нас очень редко бывает такая возможность с такими возвышенными вайшнавами общаться. Пожалуйста, оставайся здесь, и я сам разберусь с этими москитами. Time there have been no mosquitoes in this area of Manasi Ganga. И с тех времен здесь нет москитов в этом месте, рядом с Манаси Гангой. od tego So czasu Swami, then we will walk a few feet to Gopi Ghat at Manasi Ganga, and we'll explain the pastime of Sri Krishna that took place here. Итак, сейчас мы предложим здесь поклоны, затем мы спустимся туда, к Манаси Ганге, Гопи Гату, и расскажем об играх, которые происходили там. a więc Today we were explaining how Srila Sanatana Goswami would often come all the way from Vrindavan to Govardhan, do Parikrama of Govardhan, and return to Vrindavan. А вчера мы объясняли, как Шрила Санатана Госвами приходил из Вриндавана, сделал парикраму вокруг Гавардхана и возвращался снова в Вриндаван. Around Govardhan, he was in full remembrance of all of the activities of Lord Krishna present at Govardhan. И когда он приходил вокруг Гавардхана, то он постоянно помнил о всех играх и всей деятельности Господа Кришны, которые происходили на Гавардхане. So Srila Sanatana Goswami, we should beg his mercy that today he will give us just a drop of that remembrance of Lord Krishna and his holy pastimes. И предлагая поклон Санатане Госвами, должны молить его о том, чтобы он дал хотя бы каплю того памятования, которое он имеет об играх Кришны. składając pokłon Prabhupada ki, Chakleshwar Mahadev ki. So we can quickly go in and have darshan of Chakleshwar Mahadev, then we'll just proceed down here to Manasi Ganga. Сейчас можно быстро зайти, получить даши Чаклешвар Махадеву, затем спуститься к Манаси Ганге. może spuścić. Hare Krishna. Come on. Ganga. To miejsce nazywa się Manasi Ganga. This means the Ganga that was manifest from the mind of Sri Krishna. Это означает, что Ганга, проявившаяся из ума Кришны. To Ganga, która zamanifestowała się w umyśle Kryszny. One time, Nanda Maharaj, he came to Lord Krishna, Однажды Нанда Махарадж пришел к Господу Кришне. Pewnego dnia Nanda Maharaj przyszedł do Pana Kryszny. and he said, we must prepare to travel for some days because we want to go to the Ganga and we want to perform the puja of the Ganga. Он сказал, что мы сейчас готовимся уйти через несколько дней, поскольку мы хотим отправиться сделать омовение в Ганге и совершить ей пуджу. Trzeba przygotować się do podróży, ponieważ chcemy pojechać nad Gangę i wykonać tam pudżę. And then Lord Krishna, he looked at his father and he said, Father, why do you want to travel such long distance to go to Ganga? Ganga is present here in Vrindavan. И тогда Кришна посмотрел на его отца и сказал: отец, зачем тебе идти так далеко для того, чтобы добраться до Ганги? Ганга находится здесь, в Вриндаване. Wtedy Kryszna spojrzał i powiedział: ojcze, dlaczego chcesz udawać się tak daleko? Ganges jest przecież tu we Vrindawanie. And Nanda Baba looked at Krishna, he said, you're just a young boy, you're speaking all nonsense. He said, Ganga is not here in Vrindavan, Ganga is some distance away. Нанда Баба посмотрел на него и сказал: Кришна, ты всего лишь маленький мальчик и говоришь всякую ерунду. Ганги нет в Вриндаване, она довольно-таки далеко отсюда. Nanda Baba popatrzył na niego i powiedział: Kryszna, jesteś małym chłopcem i mówisz głupstwa. Nie ma tu Gangesu, Ganges jest daleko stąd. And then Sri Krishna told him, said, no, Father,
You should go to Govardhan village, and in the middle of that village, you'll find that the Ganga is manifest. Но Кришна сказал, нет, нет, отец, ты должен отправиться в деревню Govardhan, и посреди этой деревни ты найдешь проявленную Гангу. Ganga from his mind. И так он привел эту Гангу из своего ума. Это озеро не отлично от реки Ганги. They have many pastimes here at Manasi Ganga. И Господь Кришна и гопи Вриндавана, у них происходило очень много игр здесь, на Манаси Ганге. Pan Krishna i Passing through Vrindavan with all of her cowherd girlfriends, and on their heads they'll be carrying clay pots full of yogurt and butter and ghee. Часто Шримати Радхарани своим подружкам приходила через Вриндаван, и на своих головах они несли большие горшки с ги, с йогуртом и с маслом. Często Radharani Approaching, Srimati Radharani's girlfriends will look at her and they'll say, well, when we get to Manasi Ganga, how are we going to pass over to the other side? И вот они остановились, и тогда начали встречаться, когда мы достигнем Манаси Ганги, как мы переплывем в другую сторону? A one pytały, jak Oh, there's that one boatman who's very good at rowing the boat across the lake. А Шримати Радхарани сказал, там есть один лодочник, который очень хорошо может перевести нас через озеро. Say, well, which boatman is that? И тогда я подружки спросили, а кто этот лодочник? A który to Я przybył? не знаю его имени, но он такой черный. Nie znam jego imienia. And tell him to bring his boat over here and take us across the river. Z przodu znajdźcie tego czarnego przewoźnika, niech on tu przyjedzie łódkę i przewiezie nas na drugą stronę. So, boat. И когда Шримати Радхарани прибыла к этому месту со всеми своими подружками, этот лодочник был здесь вместе со своей лодкой. Please load up all of us girls and take us to the other side of Manasi Ganga. И Шримати Радхарани тогда сказала, лодочник, возьми всех наших девушек и перевези их на другую сторону Манаси Ганги. I Radharani, Yet, I won't do it. А он посмотрел вверх и сказал, нет, я не хочу этого делать. a on Я spadł тут целый день на этой лодке ездил, перевозил всех и очень устал. cały Carry dzień. all of you people to the other side. А к тому же у меня очень старая лодка, и она не сможет перевести всех вас на другую сторону. A To the other side, so you have to help us. Но они сказали, что мы должны переехать в другую сторону, и поэтому ты должен помочь нам. A on But since my boat is so old and it's so broken down, I can only take one person at a time. Но и он сказал, хорошего человека. A on powiedział, ponieważ Is there anyone who's like the boss or the chief? И он посмотрел и сказал, может быть, среди вас девушек есть кто-то главный, босс. Radharani. И все девушки, Boat, and she has a lot of pots of yogurt and ghee. так она села в лодку, у нее было очень много горшков с йогуртом и ги. So they cross Manasi Ganga. И затем этот лодочник начал переплывать на лодке через Манаси Гангу. łódka zaczęła, Облака собрались в небе. And back and forth. И лодку начал раскачивать. łódka zaczęła się kołysać. And Srimati Radharani looks at the boatman. She says, boatman, I'm afraid it's such a big storm. И Шримати Радхарани посмотрел на лодочника и сказал, лодочник, я боюсь такого шторма. There's too much load in my boat, and my boat is going to sink. И он сказал, я тоже боюсь. Мне кажется, слишком много груза в моей лодке, и она может потонуть. Have your yogurt and ghee and throw it over the side. И он сказал, давай быстрее, бери весь этот йогурт и ги и выбрасывай ее за борт. Szybko Manasi Ganga. И немедленно взяла этот йогурт и ги и выбросила все в Манаси Гангу. Bigger wzięła, and bigger. Но все равно лодку продолжала качать, и волны становились все больше и больше. a łódka Afraid that this boat's going to sink, and I don't know how to swim. А я сказал, о, лодочник, я в ужасе, я боюсь, я думаю, что эта лодка потонет, а я не знаю, как плавать. You have to throw something else overboard. Но он сказал, все же еще очень много груза в лодке, нужно еще что-то выбросить за борт. jeszcze za Ankle bracelets and your necklaces and your earrings and your nose rings, because so much gold weighs so much, and throw that over the side. И он сказал, возьми свои браслеты, сережки, сережки, которые в носу, ожерелья, и выброси все это, потому что слишком много золота, выброси это за Immediately борт. throws everything over the side. И она немедленно выбросила все за борт. wyrzuć Pushes down very heavy on one side of the boat, and the boat starts to rock even more. И что сделал тогда лодочник? Он просто начал раскачивать лодку сам, и она начала еще сильнее качаться. Water starts to come in through the bottom of the boat. И вода начала проходить через дырки в лодку. Кричать, мы сейчас умрем, мы сейчас умрем. a on jak krzyczy, zginiemy. Там еще очень много груза, ты должна что-нибудь еще выбросить. And she says, A co teraz wyrzucić? И тогда она сказала, тогда сними because Srimati Radharani накидку, убери с своей головы, потому что Шримати Радхарани, она не как исколовская девушка была. Она постоянно покрывала свою голову, Ona zawsze шитой своей головы. and then that Черный лодочник немедленно увидел прекрасное лицо Шримати Радхарани. a czarny, И она увидела лицо ее возлюбленного Шри Кришны. a ona Полностью удовлетворилась и стала счастлива. and И шторм на Манаси Ганге стал утихать. Ganga Ki. So now, Srila Gurudev is going to perform the puja of the Ganga.
Сейчас Шрила Гурудев будет совершать пуджу Ганги. Teraz Szla Gurudev zrobi pudżę Gangi. And we're going to have one of our Brajabasi Brahmins execute the puja, and Srila Gurudev will perform the puja as he tells to do. И здесь у нас есть один браджабаси браман, который будет помогать совершать эту пуджу Шрила Гурудева. A teraz ten Brahmin Vrajabasi będzie mówił Gurudevowi, jak wykonać tą pudżę. And I'd like to make one other point before we begin this puja. И Махарадж хотел бы еще один момент отметить, прежде чем мы начнем эту пуджу. I walked in and I turned around to see Srila Gurudev, but all I saw was the faces of so many devotees, and Srila Gurudev was stuck outside. И когда мы пришли в этот храм Чакрешвар Махадев, Махарадж зашел туда и посмотрел назад, где Шрила Гурудев, но он увидел только лица многих преданных, и Шрила Гурудев был где-то сзади. Kiedy Really trzeba, impolite behavior, Это неправильное поведение. to zachowanie and we should give precedence to him during this entire parikrama. Шрила Гурудев — это наиболее возвышенный член нашей группы, и мы должны постоянно заботиться о нем во время парикрамы. So everyone, Чать различные места. A więc każdy Совершать пуджу. and everyone can get the benefit if they either will lightly touch Srila Gurudev or touch someone who is touching Srila Gurudev. И человек, то есть каждый может получить благо, если он легко дотронется до Шрила Гурудева или дотронется до того, кто дотронулся до Шрила Гурудева. Okay. każdy dostanie błogosławieństwo. ये ट्रांसलेट बैठो बैठो आराम से बैठ लो पैर लटका लो नीचे नीचे लटका लो पैर नीचे लटका लो ऊपर भोजन दक्षिणा श्री कृष्ण पर छोड़ दो छोड़ दो अपना गऊ अपना आरती हाटे आरती होता शाम को यहीं से गंगा जी के लिए जय हो को गोवर्धन आए चकाचक आनंद करे खूब लड़ुआ खावे चक भांग छाने भांग न ताने खाली लड्डू खावे भांग न ताने लो भाई अपना अपना टीका लगवा लो थोड़ा थोड़ा अपना अपना भेंट कर दो गंगा जी का दर मनी अपना है कुछ बने जो अपना तुम्हारा इच्छा है अपना अपना give some donation. Здесь тут 3-4 человека, которые дали Махараджу по 10 рупий. Есть ли у кого-то здесь? अपना अपना भेंट करते जा गंगा जी का भोग लगता है इधर जय हो महाराज फिर ऊपर जाके प्रसाद देंगे तुमको मिस्त्री माखन मिस्त्री And he's खिलाएंगे going to give some makhan mystery up there prasadam. अपना अपना यहाँ रख देना भेंट And put all the donation on this thali. यहाँ रख देना अपना Donation. गंगा जी के पे अपना अपना भेंट कर देना अपना अपने इधर We're going to continue around Manasi Ganga. We're going to have darshan of the places around here. Сейчас мы пройдем, получим парикраму вокруг Манаси Ганги, и затем получим дальше лица холма Govardhan. Teraz będzie wokół Can I have some water?
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. The drummer who was holding this arch played there. Drummer who. What? Radhe 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 Radhe. Это божество Харидева. To bóstwo Harideva. He's the presiding deity of Govardhan Hill. Он здесь главенствующее божество на холме Govardhan. To bóstwo zarządza na wzgórzu Govardhanu. We should pray to Haridev that our parikrama will become successful. И мы должны молиться Харидеву, чтобы наша парикрама была успешной. Powinniśmy modlić się o sukces naszego parikramu. And will bear the fruit of ecstatic love of God. И чтобы мы получили плод экстатичной любви к Богу. I żebyśmy otrzymali owoc ekstatycznej miłości do Boga. This deity was established by the grandson of Krishna, whose name is Vajranabh. Это божество было установлено великим внуком Кришны, имя которого было Ваджранабх. O takim imieniu wnuk Kryszny ustanowił to bóstwo. Srimad Bhagavatam explains that when the Pandavas retired, they established Parikshit Maharaj as the emperor of the world and Vajranabh as the emperor of Mathura. В Шримад Бхагаватам написано, что когда пандавы удалились от дел, они установили Махараджа Тхиштхиру, Махараджа Парикшита как императора всего мира и Ваджранабху как императора Мадуры. So this place at Govardhan Hill is called Dangati. Это место в холме Govardhan называется Дангати. To miejsce tu nazywa się Dangati. Dan means tax, so this is a place where Krishna taxed the gopis. Дан означает такса. Это то место, где Кришна собирал таксу с гопи. Dan oznacza podatek, to jest to miejsce, gdzie Kryszna zbierał podatki od gopów. Once there was a saint living in Vrindavan and his name was Bhaguri Muni. Один святой жил во Вриндаване, и его имя было Багури Муни. Pewien mędrzec Baguri Muni mieszkał kiedyś we Vrindawanie. And Bhaguri Muni decided that he would perform a big fire yajna down by Govinda Kun, and he said that anyone who participates in the performance of that yajna will have all of their desires fulfilled. И он решил провести одну большую огненную ягью около Говинда Кунда, и тот, кто принял бы участие в этой яге, то желания этого человека были бы исполнены. Vrindavan became very excited, and they decided that according to their means, they would participate in the yajna. И все во Вриндаване пришли в беспокойство и решили, что в связи с этим они все должны принять участие в яге. They started carrying wood, and they started carrying grains that could be used in the yajna. И, например, все мужчины начали стаскивать туда дрова и зерно, которое могло быть использовано в яге. Very excited,
and they started carrying pots of ghee on their head that could be used in the fire yajna. И девушки в Вриндаване тоже пришли в беспокойство, они начали сносить большие горшки с ги для того, чтобы использовать их в яге. A bardzo potek... They thought if our deepest desire of our heart becomes fulfilled, then we'll be able to engage in the pure service of Sri Krishna. И гопи пришли в беспокойство, потому что они подумали, что если наше желание будет исполнено, то это желание будет быть всегда занято в чистом преданном служении Шри Кришне. A one były tak... They began dressing themselves in their most beautiful clothes, И гопи начали, девушки начали одевать себя в самые прекрасные одежды. zaczęły ubierać and they wrapped it on their heads so that they could put their pots of ghee on top. И так они взяли очень красивые кусочки красного шелка и сложили так на голове, чтобы они могли нести горшочки с йогуртом там. na głowie zawiesły. They started approaching this side of Vrindavan, and this is a very low area on Govardhan Hill, so they're going to cross over here. И так они приходили по этой стороне Вриндавана, и здесь холм Гавардхан низкий, и поэтому они хотели пересечь его здесь. All of his cowherd boyfriends, they were running and playing on this side of the Govardhan Hill. И Шри Кришна и мальчики-пастушки, они бегали и играли здесь, с этой стороны холма Гавардхан. Sri Krishna turned to his parrot and he said, "Where are the gopis?" И Кришна вдруг внезапно повернулся к своему попугаю и спросил, где гопи? All over, and he saw that they were coming in this direction, and he came back and he told Krishna, Sri Krishna, he said, they're going to cross the Govardhan Hill just at this spot. И так он начал летать над Вриндаваном, он увидел, что они подходят уже к этому месту, и прилетел Шри Кришна и сказал, Шри Кришна, они здесь собираются пересечь холм Гавардхан. Got all of his cowherd boyfriends, and he said, immediately, let's go to that place and let's set up a barricade so that they can't pass through. И тогда Шри Масундар сказал, давай быстрее приходим к тому месту и перегородим там дорогу, чтобы они смогли пройти. The gopis were coming across the hill, and when they came across the hill, they found beautiful Lord Krishna standing there and all of his boyfriends blocking the path. И когда гопи пересекали это место на холме Гавардхан, они увидели прекрасного Господа Кришну, который стоял здесь, и его друзья переграждали дорогу. When they saw Lord Krishna, they looked the other way as if he wasn't even there at all. И немедленно, когда они видели Господа Кришну, они начали смотреть в другую сторону, как будто его там совсем и не было. Yes, he said, stop, no, you can't go here. И когда они попытались пройти, он сказал, остановитесь, вы не можете пройти здесь. Give me a tax. Если вы хотите пройти этим путем, то вы должны заплатить мне таксу. Tax. А тогда гопи посмотрели на него и сказали, почему мы должны тебе заплатить эту таксу? A dlaczego? And this is my kingdom. Он сказал, потому что я Шри Кришна, я сын Нанда Махараджа, и это мое царство. Bo ja Kingdom. This place is known as Vrindavan. This is the kingdom of Vrinda Devi. Они посмотрели на него и сказали, это не твое королевство, это место известно как Вриндаван, это королевство Вринда Деви. You girls are so stupid that you don't understand that when a girl marries a boy, then the property of the girl becomes the property of the husband. И тогда Кришна сказал, вы на самом деле, девушки, настолько глупы, что вы не понимаете, что когда девушка выходит замуж за юношу, то все это имущество становится имуществом мужа. on powiedział, The girls, they became bewildered and they said, what are you talking about? И затем они то есть, не понимали, они спросили его, о чем ты вообще говоришь? Devi. Он сказал, вы что, не слышали? Я женился на Вринда Деви. You married this guy? И тогда все гопи, они очень удивились, что Вринда Деви вышла замуж за этого парня. И Шримати Радхарани сказала, быстрее, быстрее, перейдите сюда, Вринда Деви. Did you really marry Sri Krishna? И когда пришла Вринда Деви, Радхарани посмотрела на нее и сказала, в действительности ты вышла замуж за Шри Кришну? I wouldn't marry a boy like Krishna. Но Вринда Деви сказала, я совсем, то есть не выходила замуж за такого парня, как Шри Кришна. ona powiedziała, Smells like a cow. Он постоянно бегает своими коровами, и от него коровами пахнет. И он постоянно смотрит на всех девушек во Вриндаване. За парня, у которого такие качества. Я не сказал, Вринда Деви, давай начали ругать его за то, что он лгал. wtedy It's powiedział, on Krishna, but Krishna said, I don't care what you say. If you're going to pass this way, you've got to pay me a tax. И Вринда Деви начал называть Кришну очень плохими именами, но Кришна сказал, мне все равно, что вы там говорите, но если вы хотите пройти по этому пути, вы должны заплатить мне. Devi looked up and said, well, what kind of a tax do you want us to pay? И Лалита Деви тогда сказала, какой вид таксы ты хочешь от нас? Lalita, Yes, it is payment. You just give me Srimati Radharani. И Кришна тогда сказал, я тут подумал о том, что вы должны мне заплатить, просто отдайте мне Шримати Радхарани. Начали смеяться. And she would take Lalita Devi. А она сказала, давай возьми Лалита Деви, забери Вишакху Деви.
И тогда Шри Кришна, он посмотрел на Шримати Радхарани и сказал: нет, ты должна заплатить эту таксу. А почему я должна заплатить? Поскольку я понимаю, что ты на самом деле большой вор вот здесь, во Вриндаване. Приду, что я вор. Then Sri Krishna looked at Srimati Radharani, and he's like, beautiful pearls. The tax that you have to pay me is 10 million pearls. И Шри Кришна посмотрел на Шримати Радхарани и сказал: твои зубы, они прекрасны, как драгоценные жемчужины, и поэтому такса, которую ты должна мне заплатить, это 10 миллионов этих жемчужин. The beauty of brilliant dark blue sapphires, you have to pay me 100 million sapphires as tax. И поскольку твои глаза украли красоту тысяч голубых сапфиров, ты должна мне заплатить таксу 100 миллионов этих сапфиров. Your bodily effulgence has stolen the effulgence of gold. You have to pay me hundreds and hundreds of kilos of gold. И поскольку твои... This way, Sri Krishna and his beloved devotees met at this place at Govardhan Hill, and they exchanged so many joking and loving words, and they engaged in their beautiful pastimes. Таким образом, Кришна и его друзья встречались здесь, у холма Гавардхана, они вели ведь такими взаимоотношениями, шутливыми взаимоотношениями и проявляли свои игры. Giriraj Govardhan has witnessed all these pastimes. И Гиридж Гавардхан был свидетелем всех этих игр. Merciful upon us, and he will allow us to see the same pastimes which he has seen of Sri Sri Radha and И Krishna. мы можем молиться Гириджа Гавардхана, чтобы он был милостлив к нам и разрешил нам увидеть те же самые игры Радхи и Кришны, которые видел он сам. Giriraj Govardhan is described as Haridasa Bharyo. И в Шримад Бхагаватам Гиридж Гавардхан описан как Харидаса Бария. Это означает, что он великий преданный Господа Хари. Слово Харидас используется всего лишь 3 раза в Шримад Бхагаватам. Однажды это описывается в описании, это упоминается в описании Махараджи Юдхиштиры. Uddhava Prabhu. И в следующий раз это используется в описании Удава Прабху. Govardhan. Но в своей высшей значении она используется в описании Шри Гиридж Гавардхана. Times of Lord Krishna and Balaram. Поскольку Гиридж Гавардхан снабжает всем необходимым для игр Кришны и Баларамы. Waters. Прекрасное зерно и сладкая вода. Водопады и пещеры, где они могли бы отдохнуть. Devotee of Lord Hari. Это описано, что Гиридж это величайший преданный Господа Хари. Сам стал холмом Гавардхан. Pray to Giriraj Govardhan to please bestow mercy upon us. И сейчас, когда мы будем продолжать наши парикры, мы должны продолжать молить Гираджи Гавардхана: пожалуйста, яви свою милость на нас. Ashram of the International Society for Krishna Consciousness. Это место здесь в стороне, это ашрам Международного общества знания Кришны. To ashram Iskonu. This used to be the palace of the Maharaj of Khajuraho. И он был дворцом в свое время Махараджи Куджарахо. To był pałac Maharadża o tym imieniu. In the last, Srila Prabhupada's last days in this world, he expressed a very strong desire to go on parikrama of Govardhan Hill. И в последние дни своей жизни Шрила Прабхупада проявлял очень сильное желание отправиться на парикрам вокруг холма Гавардхан. W ostatnich dniach życia Śrila Prabhupada wyraził bardzo mocne pragnienie zrobienia parikramu wokół wzgórza Govardhana. And Srila Tamal Krishna Goswami, he was Prabhupada's secretary at that time, and he understood how strong Prabhupada's desire was to come out here to Govardhan. И Тамал Гавардхан. Krishna Maharaj, that this palace of the king was for sale. И несколько лет назад внимание Тамала Кришны Махараджа привлек этот дворец, который продавался. Decided, along with His Holiness Giriraj Swami, to purchase this place and to install the deity of Srila Prabhupada so that Prabhupada could have his place of he could have his place here on the Parikrama of Govardhan Hill. И вместе с Гириджи с вами он решил купить это место для того, чтобы установить здесь мурти Шрила Прабхупады, для того, чтобы Шрила Прабхупада имел возможность оставаться здесь неподалеку от холма Гавардхан. Time during your stay here in Vrindavan, you should come out and spend the night here at the palace and watch the beautiful sunrises and sunsets on Govardhan Hill. И если у вас будет какое-то свободное время, пока вы здесь в Вриндаване, вы можете приехать сюда и провести здесь ночь и посмотреть прекрасный рассвет на холме Гавардхан.
After the Govardhan Yajna was performed, Indradev became very angry. После того, как была совершена ягья, Индра пришел в большой гнев. They have not worshipped me on the instruction of this young tapasin boy. Он подумал, они поклонялись мне просто благодаря тому, что этот мальчик дал такие наставления. I'll teach these Brajavasis a lesson by throwing so much rain on Vrindavan that they'll all become killed. Я проучу этих Бриджабаси, я нашлю столько дождя на Вриндаван, что все они погибнут. Ordered his most terrible clouds to go to Vrindavan and completely submerge Vrindavan in water in order to kill all the Brajavasis and all of the cows. Индра дал наставление своим наиболее ужасным облакам отправиться в Вриндаван и полностью затопить Вриндаван, так что Бриджабаси и коровы погибли. That Lord Krishna, he lifted the Govardhan hill and he held it on his left pinky finger for a week's time. Но мы знаем, что Шри Кришна поднял холм Govardhan и держал на мизинце своей руки на протяжении целой недели. And all of the Brajavasis, they took shelter beneath the Govardhan hill. И все Бриджабаси, они нашли там прибежище под этим холмом Govardhan. And after lifting the Govardhan hill, Indradev realized that he was really in trouble. После того, как эта неделя прошла, после того, как холм Govardhan был поднят, Индрадев понял, что на самом деле он находится в большой опасности. The best thing that he could do was to go to Lord Krishna and offer some sincere prayers to him. И он решил, что наиболее лучшая вещь, которую он может сделать, это прийти к Господу Кришне и предложить ему свои искренние молитвы. Lord Krishna could understand that Indra wanted to offer his prayers. И Господь Кришна понял, что Индра хочет предложить свои поклоны. Krishna could understand that Indra was a very big and influential personality. И что он очень много возомнил о себе. Indradev, he brought Indra to this secluded place at the back of Govardhan Hill, and this is the place where Indra offered his prayers to Lord Krishna. Для того, чтобы не унижать Индру, он привел его сюда, в это уединенное место, около холма Govardhan, и в этом месте Господь Индра предложил свою молитву Господу Шри Кришне. В то время, когда он совершал свою парикраму, и он медитировал в этом месте на игры Господа Кришны. One evening, he was sitting out here in a very lonely place by Govinda, and he was chanting Hare Krishna, and one cowherd boy came to him with a pot of milk. И однажды он сидел здесь, в одном месте неподалеку от Говинда Кунда, и воспевал Харе Кришна, и к нему пришел один мальчик и сказал: Baba, in my village no one goes hungry. You should take this milk and nourish yourself. Он принес горшочек с молоком и сказал: Баба, в моей деревне
нет голодных, ты должен принять это молоко. I on powiedział, baba, w mojej służbie jest głodny. Govinda Puri said, how did you know I was out here? And that boy, he answered, he said, oh, there's so many cowherd women going back and forth. They saw you hiding in the jungle and they told me to bring you milk. Тогда Василий Пури спросил, как кто знал, что я здесь. И мальчик сказал, о, так много женщин, пастушек, они ходят туда и сюда. Они видели тебя в джунглях и сказали мне принести тебе молоко. The boy said, you drink this milk and later I will come back and take the pot. И мальчик сказал, выпей это молоко, и позднее я приду и заберу горшок. Chłopiec powiedział, Govinda Puri drank the milk and then he washed the pot here in Govinda Kund. And he sat down and he was just chanting throughout the entire night. И вот Хендри Пури принял это молоко, омыл этот горшок во Вринда Кунде, затем сел в этом же месте и начал воспевать это всей ночи. He started to sleep a little bit. И в конце ночи он стал немножко засыпать. See him again in dream. И когда он спал, этот мальчик-пастушок явился к нему снова во сне. Govardhan Hill. Он сказал, мое имя Гопал, и я тот, кто поднял холм Govardhan. И люди поклоняются мне здесь, в моей форме божества. A long time ago, people were invading Vrindavan, and they took my deity form, and they hid here in the jungle. И много лет назад люди не покинули Вриндаван, они спрятали мою форму божества здесь, в джунглях. ludzie, którzy uciekali kiedyś z Vrindavan, schowali moją formę. So he said, you come to this place in the jungle in the morning, and you bring all the men from Anior village, and you bring them with shovels, and you bring them with axes, and you cut away the jungle and dig, and you will find my deity form. И он сказал ему, завтра утром приди сюда вместе с этими с людьми из деревни Аниор, пускай они возьмут с собой топоры, саките и раскопайте это место в джунглях и достаньте оттуда мою форму божества. Powiedział, wszyscy jutro From sleeping, he began crying because he realized that that boy who brought him milk the day before was Shri Krishna himself. So then he went to the village and he brought all the men down to the jungle and began digging where he had been instructed, and there they found the deity of Gopal. Затем вот Хендри Пури проснулся, и он стал плакать, поскольку он понял, что тот мальчик, который принес ему молоко, вчера был сам Кришна. И затем он созвал In Chaitanya Charitamrita, that within a very, very short time, practically the same day, Srila Madhavendra Puri established the Gopal deity on top of the Govardhan hill, and he had another Anakut ceremony for the installation of Gopal. И как это описывается, очень, установка божества Гопал произошла очень быстро, и прошла еще одна церемония Анакута в честь установления божества Гопал. The deity was worshipped by the Gaudiya Sampradaya. И какое-то время этому божеству поклонялась Гаудия Сампрадая. They turned the worship of the deity over to the followers of the Vallabha Sampradaya. Но позднее последователи, преданные из Гаудия Вайшнава Сампрадаи, они передали поклонение божествам членам Валаба Сампрадаи. In Nahdwar, in the southern portion of Rajasthan, and he is famous as Srinathji. Сейчас этому божеству поклоняется Шринат Двари, в определенной части Раджастана, и оно известно как Шринатджи. The most gorgeously worshipped deities in all of the north of India, and he's definitely the best fed deity, probably within all of India. И это одно из самых пышных поклоняемых божеств по всей Северной Индии. И это наиболее, то есть божество, которое лучше всех кормит практически по всей Индии. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, В этом метро. А? Hare Rama, Hare Rama.
Lord Krishna has different places where he performs his rasa dance. В Вриндаване у Господа Кришны есть различные места, где он совершает свой раса танец. Są różne miejsca we Vrindawanie. End of Govardhan Hill. Это конец холма Govardhan. Tu jest koniec wzgórza Govardhan. Это место проведения раса танца Господа Кришны на холме Govardhan. The Srimad Bhagavatam, that the Lord came together with the gopis on the full moon night of the autumn season. И в Шримад Бхагаватам мы знаем, что Господь вместе с Гопи собирается вместе в ночь перед полнолунием в сезон осени. Many different incidents that took place, they began dancing through the forest of Vrindavan. И после всего, что происходят различные случаи, как бы, игры, и после этого они танцуют здесь, в лесу Вриндаване. Mistake that Lord Krishna or the gopis had formed material forms like we have, and therefore they were moved by material emotions in the way that we become moved. Мы никогда не должны делать ошибок и думать то, что Гопи и Кришна имеют такие же тела, как мы имеем, и они движимы теми же самыми материальными эмоциями, как и мы. Forms are Satchitananda, Их форма — это Саччитананда, Lord's pleasure-giving potency, or his internal potency. и они обмениваются с помощью проявления, когда Господь проявляет свою потенцию наслаждения. The highest exchanges of pure spiritual love. Это высший взаимообмен чистой духовной любви. To najwyższa wymiana Charitamrita. Шрила Кришнанская Свами объясняет это в читании Чаритамрити. przedziania He has two crowning qualities. Среди всех качеств Господа Кришны есть две, которые венчают его как короны. He loves his devotees. Первое — это Бхакта Ватсала, что означает, он любит своих преданных. All the love of Krishna for his devotees. Никто не может превзойти любовь Господа Кришны к своим преданным. He's Rasika Shekhar, which means that no one understands better how to exchange loving relationship than the Lord. И другое качество Расика Шикар, то есть это означает то, что никто лучше его не понимает, как обмениваться любовными взаимоотношениями, кроме Господа. The ladies of Vrindavan, they manifest the topmost form of selfless surrender to the Lord. The Lord exchanged relationship with them by engaging in his Rasa Lila pastimes. И поскольку девушки Вриндавана не проявляли такую, то есть полностью самоотдачную любовь к нему, то Господь занимался с ними раса-танцем. Material conditioned state, we can't really understand what's going on in the Rasa dance. И сейчас в нашей материально обусловленной стадии мы даже не понимаем, что происходит здесь, когда происходит раса-танец. Spotlessly purified will we understand those activities of the Lord. Только когда мы станем безупречно чистыми, тогда мы сможем понять эту деятельность Господа. We should pray for mercy. И когда мы приходим в эти места, мы должны молиться о милости. We will become so excessively eager to engage in the Lord's devotional service that we will attract the Lord, or that service will attract the Lord, and by the Lord's grace, our consciousness will become purified and changed.
И цель этой молитвы должна быть, то есть плод этой молитвы будет то, что мы станем настолько, мы захотим настолько сильно служить Господу, что Господь будет привлечен нашим служением. И как плод этого мы получим то, что наше сознание будет полностью очищено. Go put them in my to their hand. Taking a hand, no problem. They won't. They'll just come, they'll just come. Put me here, somewhere here. Oh boy. Yeah, yeah. Who has got my japa. Hello. Thank you. He likes you. I'm not mad to go over But there. he's brown. Hey, I can do that to me. How you do that? ओए मैं शुरू स्प्लेंडर लग रहा हूँ स्प्लेंडर Hare Krishna. एक हमारा भोज लेना हरि बोल हाँ हरि बोल
Кстати, она холодная. This area that we just went to on the bottom, is the bathing place and the seat of Ma Janava, who is the wife of Lord Nityananda Prabhu. То место, в котором мы сейчас спускались, это место омовения и место там, где находилась Маджанна, жена Нитянанды Прабhu. To miejsce, w którym byliśmy, to jest time of the disappearance of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Ma Janava was accepted as the Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. После ухода Господа Чайтаньи Прабhu и Нитянанды Прабhu, Маджанна была принята как ачарья в Гаудия Вайшнава Сампрадая. And she made a tour of Vrindavan Dham. И она путешествовала по Вриндаван-даме. So this is the place where she bathed in Radha Kund. Это то место, где она омывалась в Радхакунде. On this side here, you have the Samadhi Mandir of Srila Raghunath Das Goswami. И с этой стороны у нас есть Самадхи мандир Шрила Рагунатха Госвами. Srila Raghunath Das Goswami at young age renounced his family life. В юные годы он отрекся от своей семейной жизни. He lived for many years with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он пришел в Джаганатха-пури и жил на протяжении многих лет со Шри Чайтаньей Махапрабху. He decided that he could no longer go on living. И после того, как Господь Чайтанья закончил свои игры, другие спутников Чайтаньи оставили этот мир, он решил покончить жизнь самоубийством, больше не жить. Idea was that he would come to Vrindavan and he would commit suicide by climbing to the top of Govardhan hill and throwing himself off. И у него была такая идея, что он хотел прийти во Вриндаван и сброситься с верхушки холма Гавардхан, таким образом совершить самоубийство. I decided that before killing myself, I should have darshan of the lotus feet of Srila Rupa and Sanatana Goswami. Но когда он путешествовал сюда, он решил, что прежде чем совершить самоубийство, он должен получить даршан от стоп Шри Рупы и Санатана Госвами. Goswami chastised him and said, you cannot kill yourself, you cannot commit suicide, because the Lord wants to do many devotional services with his body. И Санатана Госвами он отругал его и сказал, что не должен совершать самоубийство, поскольку Господь хочет сделать очень много преданного служения через свое тело. Sanatana Goswami instructed him that he should come here on the shore of the Radhakund lake and perform his devotional service of chanting Hare Krishna mantra. И Рупа Госвами сказал ему, что он должен прийти сюда на берега Радхакунда и совершать преданное служение, спевая Махамантру. On the banks of Radhakund for 50 years. Так он жил здесь на протяжении 50 лет на берегу Радхакунда. Because he exemplified total renunciation from all varieties of material sense gratification. И Прабхупада говорил, что он является примером полного отречения от всех видов материального удовлетворения чувств. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is his holy samadhi here. We can all go and we can make parikram of his samadhi. И здесь его самадхи, мы все можем пойти и совершить парикраму вокруг самады. Came here to live. This was all jungle. Когда Рагунатх Госвами пришел для того, чтобы жить, здесь были кругом джунгли. In this hot sun, and he would start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Он просто садился под этим жарким палящим солнцем и начал спевать Харе Кришна Махамантру. Will become in another month or so. На самом деле, сегодняшнее солнце, оно даже несравнимо с тем, которое будет в следующем месяце. Vibrating the name of Krishna, because he was a pure devotee of the Lord, he would be seeing the pastimes of Radha and Krishna. И когда он произносил имя Господа Кришны, поскольку он был чистым преданным Господа, он видел игры Рады и Кришны. И он полностью терял свое внешнее сознание. He's burning on his head. Он сидел и успевал глубоко в экстазе, и солнце жгло его голову. Swami was walking down to Radhakund because he wanted to put the water on his head and take bath. И однажды Санатана Госвами пришел к Радхакунду, поскольку он хотел окропить себе голову и принять омовение здесь. Raghunath Das sitting in the blazing sun chanting. И он видел Рагунатха Дас Госвами, который сидел под палящим солнцем и воспевал. One very beautiful young girl come walking from the jungle of Radhakund, and she took her apron and she held that over the head of Raghunath Das,
stop the sun from coming and beating on his head. Вдруг он увидел одну прекрасную юную девушку, которая вышла из джунглей вокруг града Кунда. Она взяла свою одежду и таким образом прикрыла голову Рагунатас Госвами, чтобы солнце не жгло его. And that girl was none other than Srimati Radharani. Эта прекрасная юная девушка была никто иная, как Шримати Радхарани. Making me upset. И естественным образом Шрила Садхана Госвами очень сильно обиделся. We have come here to Vrindavan because we want to perform our sadhana and our bhajan, that we may become the eternal servants of Radha and Krishna. And here you are sitting, and you're taking service from Srimati Radharani herself. Он сказал, Рагунатас Госвами пришли сюда в Вриндаван, то, чтобы быть погруженными в баджану и садхану, для того, чтобы стать слугами Кришны. А ты сидишь здесь, на берегу Рада Кунда, принимаешь служение Шримати Радхарани. Never do like this. Ты не должен никогда делать так больше. Side of to perform your bhajan. А ты должен построить небольшую хижину, в которой ты мог бы сидеть и совершать баджану. Но он не сделал. Ale on tego nie zrobił. And he was completely lost to everything that was going on in this world. И однажды он тоже сидел в джунглях и воспевал мантру. И он практически полностью потерял ориентацию на все то, что происходит в этом мире. They're chanting, and then Srila Rupa Goswami was coming. И он сидел так, воспевал, и Шрила Рупа Госвами пришел. I on tak siedział i śpiewał. Sitting there. И он увидел Рагунатас Госвами, который сидел там. I on zobaczył Raghunatha tego samego, który tam siedział. And then from the jungle he saw one big tiger coming out, licking his lips, thinking, oh, now I will have some nice prasad. И он увидел только большого тигра, который вышел из джунглей. И посмотрел, то есть слюни текли с его губ, он подумал, вот сейчас у меня будет хороший просад. The tiger was going, yum, 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 yum. And then all of a sudden what happened? Lord Krishna himself appeared between Raghunath Das Goswami and that tiger. He told that tiger to go away. И что случилось затем? Господь Кришна появился между Рагунатас Госвами и этим тигром и сказал тигру уходить. And then Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they said, you have to stop doing this. Затем Рупа и Санатана Госвами сказали, ты должен остановить делать это. Bhajana. Ты должен построить один кутир, в котором ты мог бы совершать баджану. All of our great Goswamis that ever created a little tiny hut here on the banks of Radhakund performing his devotional И services. он был один из всех Госвами, то есть первый из всех Госвами, который построил тут небольшую хижину для того, чтобы совершать преданное служение здесь на берегу Радакунда. Chaitanya Mahaprabhu came here, practically speaking, Radhakund and Shamkund were lost. И когда Махапрабху пришел сюда, то практически сказать, что Шямакунд и Радакунд уже почти что исчезли. Small ponds in the middle of rice fields. Это были два небольших пруда посередине рисового поля. He rediscovered the spot of Radhakund and Shamkund, and then later, Srila Raghunath Das Goswami, he excavated this area. И когда Господь Читаем Прабху обнаружил эти два озера, Радакунд и Шямакунд, то позднее Рагунатас Госвами, он как-то благоустроил это место. Скажи, Гопи, что по Лалита Кунда. Это Лалита Кунда, знаменитое озеро.
Krishnu. And in this place, the picture of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was also painted by Archavigrahadev. Shamkund was being excavated. Then Yudhishthira Maharaj, he appeared to Raghunath Das Goswami in dream. И когда Радакунт раскапывали, то Юдхистхира Махарадж явился во сне Рагунатас Госвами. And he said, do not cut these trees in this area because these trees are the 5 Pandavas. Он сказал, пожалуйста, не срубайте деревья здесь, в этом месте, поскольку это деревья не отличны от панч-пандавов. Now the other trees are gone and this tree is expired also. И сейчас другие деревья здесь растут, а дерево уже ушло. But we can see, even Pandavas, they were so eager that they wanted to take birth here to see the sublime pastimes of Radha and Krishna. Можем видеть, что даже пандавы, они имели большое желание родиться здесь, для того, чтобы быть свидетелями игр Кришны Шри Кришны. Manasa Pavanaga ki, Srimati Radharani ki. Seva. This is Tamal Ghar. Tamal Street. Tamal big night. Prabhu? Hare Prabhu. आगच्छो भगवान देवानंदानि पुष्पाणि तीर्थानि वाणि चौद्वगणि पुष्प श्री राधारानी नमो राधारानी हे राधारानी I give you कुंठावर्ती give me Krishna bhakti Guru bhakti I am all the time living Vrindavan Shri Radha Kund Shyam Kund Radharani Char Vindam Sam Pushpanjali Namo Namo नदी सर्गियों के कृष्ण नाम श्री राधारानी समर्पयामि नमो नमः ओम श्री विष्णु महोदय मासनम मासुतम मासे मथुरामंडले गोवर्धन क्षेत्रे श्री राम वृंदावन राधा कुंड श्याम कुटे श्रीमती राधारानी कमले चैत्र मासे सुबह कृष्णा पति अमुक नाम गोत्र श्री नैम महाराज गुरुदेव ने श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्रीमती राधारानी चरण कमले सपर वार्षभ वंश कल्याणार्थम निष्कल्याणार्थम गुरु कल्याणार्थम श्री राधा कुंडाय नमो नमः हज तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांतांगे प्रणाम यदि प्रिय नमो ब्रह्मदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्री राधा रानी की जय